Дорогие друзья, рад приветствовать вас на своем канале. Здесь мы будем обсуждать политику, экономику, все события, которые нас постоянно окружают, и постараемся в них разобраться. Сначала обсудим первоочередную встречу Зеленского с Трампом, которая состоялась в Вашингтоне, где в результате возник спор, и президенту Украины Зеленскому вынужден был покинуть США. Начало развивалось в обычном русле дипломатическом, стандартный прием, пресс-конференция, потом гости должны были уйти за закрытые двери, там должно было совещание, подписание, я так понимаю, что сделки по редкоземельным металлам Украины. Но встреча эта состоялась на очень повышенных нотах. Зачинщиком стал Джей Ди Венс, это вице-президент США. Он фактически начал нести какой-то бред. То есть все скатилось к тому, что американская сторона даже не была подготовлена. То есть Трамп не знал, в каком году началась война между Россией и Украиной. Началась она в 2014 году, он говорил, что в 2015 году. Когда Зеленский спросил у Вейнса: вы были в Украине, вы сами видели всю ситуацию? Он сказал, что я там не был, я смотрел сторис. То есть человек, просто находясь где-то в командировках или дома сидя, смотрит, заходит на YouTube-канал или там другие социальные сети, просматривает и из этого делает вывод, какая ситуация в стране и что нам нужно. Как я напоминаю, уже полномасштабное вторжение длится уже больше 3 лет. Война началась в 2014 году. Все это время Украина находится в состоянии войны. И, конечно же, поддержка США для нас важна, но заламывать руки Украине точно не стоит. Поэтому это видели в том числе и другие лидеры других государств, в первую очередь Европы. Они уже выразили свою поддержку. Однако пока слова остаются словами. С понедельника начинается новая рабочая неделя, и будем следить за событиями, которые будут происходить. Можно ли было избежать этого конфликта? Я думаю, что можно. Почему этого не произошло? Скорее всего, была плохая подготовка. Плюс, как вы заметили, уже США форсировали эти события. То есть они пытались как можно быстрее, чтобы Украина подписала этот договор. Поэтому я думаю, что встреча была не подготовлена должным образом. Честно говоря, поразило поведение посла Украины в США. Вместо того, чтобы поддерживать Украину, она опустила голову, закрыла глаза и сделала вид, что это какая-то прямо большая-большая-большая трагедия. И, честно говоря, не понимаю вообще, что она там делает. То есть при ней был фактически уничтожен ленд-лиз, в котором еще нуждалась Украина. Она и нуждалась тогда, и нуждается сейчас. Если бы этот процесс был организован вовремя и должным образом, то, соответственно, у нас бы не было таких бы потерь, которые у нас сейчас есть на данный момент. Поэтому ответственность с нее снимать нельзя. Как себя повел Зеленский, я считаю, что правильно. Если уже разговор пошел на таких тонах, и его нельзя было остановить, хотя я думаю, что можно на какие-то были сгладить углы и обсуждать же более такие прямые вещи за закрытыми дверьми, как обычно это происходит. Но здесь уже как-то переходил к какой-то мультиматуму, какое-то поучение как мальчишки. Он все-таки как-никак президент большой страны, самой большой в Европе. И у нас воюющая страна. То есть у нас каждый день жертвы. И за океаном люди не видят этого, они не чувствуют. Они, я так понимаю, многие смотрят сторис и делают какие-то свои выводы с тех экспертов, которые никогда не были в Украине. В принципе, ничего они не знают. Никогда даже, может быть, с украинцами не общались. Поэтому будем следить на следующей неделе, какие будут события происходить. И, соответственно, будем делать выводы. На этом канале мы затронем многие темы касательно и Арестовича, касательно и Кучмы, касательно и Ющенко, потому что имею право, потому что я гражданин Украины.
Но в том числе для меня российско-украинская война – это двойная трагедия, потому что я часть и одного мира, и другого мира. И будем обсуждать, будем смотреть, будем думать. So, during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact 2015. 2014. 2014 and 2015. 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, but That's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, the situation the same. The people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly this. what You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the the cards right now. With us, you start having not cards. playing cards. But right now, you don't. You're playing cards. Mr. President. You're playing cards. Serious. You're gambling with the president lives in of war. millions of people. You're gambling with World War What III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you can... He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about if you didn't have our military equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over
in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Just say thank you. I said a lot of times that there, thank you to American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. Thankful. You're buried there. Your people are dying. Tell you You're again, running low on soldiers. Listen, please, you're running Mr. low President. on soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go, and I wanted this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because